This video today is about to inspire you as an individual. Particularly, let me direct this to ladies, females, women of God, nyinyi ambaye sana sana mko katika ndoa, and sana sana wale watu wako katika ndoa ambazo they are unstable. Kuna fujo na ghasia huko ndani. Unfortunately, people do get together. They do get married. They do get to live together. They do get to be partners. And in many cases, unakuta it was not meant to be. Kwa sababu any relationship that you're going to get into, if it is not ordained of God, if it is not destined for you to be with that person, at some point it will end. Believe you me, at some point something itatokea. Kuna kitu itatokea, whether ni fujo, ni ghasia, whether ni cheating, whether ni vita, whether ni mtu ameona sasa wewe hakupendi tena, umemchokesha, whether ni ugonjwa, whether ni kifo, something will happen and that relationship will come to a stop. It will come to a halt. It will come to an end. Kwa sababu it was not destiny. It was not meant to be. But saa zingine unakuta watu wanaingia katika mahusiano and even without being compatible, they find themselves in some situations Saseni team safeguarding. Hope you guys are good. Mnaendelea vizuri, mnalinda watoto, mnawatunza na familia iko sawa. Team safeguarding, that is what we do. We teach, we educate, we inspire, we guide families, but mainly children, to ensure that wamekuwa kept safe from suffering any sort of harm. Of course, like we've always said, children do well ndani ya familia ambaye iko sawa, ambaye inafanya kazi vizuri, ambaye kuna mpangilio. Definitely kuna boundaries, and that is how children learn. They mainly learn through observation. That is how children mainly wanna learn. Not what you tell them, not what they read, not what they hear, but mainly about what they see. Why is it that not what they learn? Because the author of whatever they are reading could have been biased. Anaweza kuwa alikuwa akona a certain agenda. The author was trying to drive a certain point. So it may not necessarily be the truth about how children learn. What about what they hear? Somebody, a carer, a parent, an auntie, an educator, anybody who comes into contact with children could be saying what the child want to hear, right? Or they could be saying something that the child is not even bothered with. So mainly is not about what they hear. Could it then probably be what they are told? Certainly not also. Don't get me wrong. Certainly from all these aspects, reading, hearing, being told, they learn because you will learn. They will learn something. But it is not one of the most effective way of how they learn. Why? Because what they are told, again, you could be telling them what you want them to do. But mainly it could not be their desire to do that thing. Could be that they are being coerced to do that thing. So, but one of the most effective ways of how children learn is through observation. What they see you do. So, wakati watoto wanakuona vile unafanya wewe kama mama, wewe kama baba, wewe kama mwalimu, wewe kama mtumishi wa Mungu, wewe kama brother mkubwa, wewe kama sister mkubwa,
wewe kama an elderly individual in the community, wewe kama neighbor, wewe kama auntie yake, uncle yake, whoever the child is observing, what they see you do is key, because they will pick that and they will start to learn. If they see you being a very polite individual, you don't like to shout, then they will start to learn there is no need to be shouting, because even if you talk bila kelele, people can still understand you, they can still hear you, you can still get things done. So wakikuona we ni mtu unapenda fujo na ghasia, then they will learn. Sometimes being physical, being violent is the only way. So really, when a child is observing you as a father, as a parent, as an individual, as a person that comes into contact with children, it's critical. Ni nini mtoto anaona? What are you displaying in front of the child? So that's why tunasemanga watoto wana learn sana through observation, other than these other aspects. Leo tungependa kufanya a video ambayo we've borrowed from the internet, and this is solely only for educating families, the need for people to understand about vita. Kwa sababu tumesema nini? Watoto huangalia, wanaona, wanasoma vizuri sana baada ya kuangalia, baada ya kuona vile mama yao amefanyia baba yao, baada ya kuona vile baba yao amefanyia mama yao, baada ya kuona vile baba yao amefanyia msichana wa kazi, baada ya kuona vile mama yao amefanyia kijana wa kazi, baada ya kuona vile sister yake fujo, ghasia, wanapigana huko kwa nyumba, they do that. So this video today is about to inspire you as an individual. Particularly, let me direct this to ladies, females, women of God, nyinyi ambaye sana sana mko katika ndoa, and sana sana wale watu wako katika ndoa ambazo they are unstable. Kuna fujo na ghasia huko ndani. Unfortunately, people do get together, they do get married, they do get to live together, they do get to be partners, and in many cases unakuta it was not meant to be, kwa sababu any relationship that you're going to get into, if it is not ordained of God, if it is not destined for you to be with that person, at some point it will end. Believe you me, at some point something itatokea, kuna kitu itatokea, whether ni fujo, ni ghasia, whether ni cheating, whether ni vita, whether ni mtu ameona sasa wewe hakupendi tena, umemchokesha, whether ni ugonjwa, whether ni kifo, something will happen and that relationship will come to a stop. It will come to a halt. It will come to an end. Kwa sababu it was not destiny. It was not meant to be. But saa zingine unakuta watu wanaingia katika mahusiano, and even without being compatible, they find themselves in some situations. Unajikuta umepachika msichana mimba, and because of that you are forced to marry the person, because hutaki kulelea mtoto wako huko nje, ama hutaki aibu. Wewe ni mtu wa kanisa, wewe ni mtu ambaye unapenda Mungu, wewe uko kwa dini, but kujikuta you have pregnated somebody or you are carrying somebody's baby. Umejikuta wewe ni msichana ambaye ulikuwa unaheshimika, wewe umetoka kwa familia fulani, wewe ni mtoto wa bishop, wewe ni msichana wa sheikh, and definitely you don't want to embarrass the family. Family name is key. Some traditions and cultures are crazy. So for that reason, inabidi uolewe ama uozwe haraka kwa huyo mtu ambaye amekupachika mimba, to avoid family shame. So all these sort of things are happening, but unfortunately, when such situations happen and people wanakuja pamoja because of situations, and it is something that ndani ya marriage inaitagwa situational marriage. It's a situation that made you guys to be married. It is not love. You guys did not find each other as attractive, because for you to be married to somebody, there need to be chemistry. You need to be able to see the person and feel good.
You need to be able to know the person. Wakati huyo bibi yako anakupikia chai, you are eagerly waiting for that cup of tea. Wakati wewe unaamka asubuhi unaenda job, unaenda kufanyia familia yako kazi, your wife at home is happy. Your wife is praying for you. Unakuta bibi amekupikia dinner. You know, and it can be also on the other side. Unakuta mama ndio akona biashara kubwa, ama yeye ndio amesoma, yeye ni judge kwa koti, ama yeye ni lawyer, ama ni nini. So anaenda, unakuta anakuja jioni, anakuta watoto wako sawa, dinner iko hapo. Yes. Unfortunately, if the case is that hakukuwa na upendo, it was a situation that brought you together, unfortunately, it will go for some time, but eventually, kama vile nimesema, it will come to an end because hiyo kitu haikuwa ordained. So anyway, today ningependa tu tuangalie hii video iko hapa, na hii video it's about a lady. We've borrowed it from the internet, and this is why I say sisi team safeguarding tunaweza kusomesha familia with anything. Tunaweza kuongelesha familia, tunaweza kuteach with anything. So leo tunatumia a clip that we've borrowed from TikTok, and definitely tunataka kuongea kuhusu vita ndani ya familia na vile sio sawa na vile zinaweza kuharibu watoto. So if you look at this picture ya huyu mwanamke, definitely unaweza, I don't know, hii picture, this video inaweza kuwa ni acted. Inaweza kuwa hizi ni makeup, mama amejiweka hapo, inaweza kuwa nini. So it probably, I don't know the authenticity, kama ilikuwa ni vita kabisa ama it just acting, because you know whether people are scripting or they are acting, but they are trying to drive a message. Hii video TikTok, it had a lot of views kwa sababu watu wanachukia kuona wamama wakichapwa. Bueno, so ukiangalia huyu mama, let's roll the clip. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Something's not fake to me now. Anyway, so if you look at this lady, angalia vile macho iko, angalia vile amegwarwa. So wewe kama bibi ya mtu, why are you allowing to be subjected kwa mambo kama haya? Wewe ni mwanamke, wewe ni mama possibly, wewe ni bibi ya mtu, wewe ni daughter of somebody. Na hata kama huna mama ama baba, wewe una baba yako, ule ambaye anaishi mbinguni, anaitwa Mungu. Mbona wewe unakubali kupitishiwa mambo kama haya? Hii kwa Kiingereza ama kwa Kimombo tunaitaga DV ama domestic violence. Haijawahi tengeneza ndoa ama relationship yoyote. Na ndio tunasemanga, wewe kama mwanamke, you can never put your hand on a man. Iti sasa unataka kumwadhibu bwana yako. Wewe kama mwanaume, hauwezi kumchapa makofi, ngumi, mateke bibi yako, kwa sababu Biblia inasema she's a weaker vessel. She's supposed to be your helpmate. No. Watu wana misquote Bible siku hizi sana. Siku hizi kila mtu anataka kuwa mhubiri, kila mtu anataka kusema Biblia inasema hivi na hivi. But kwa sababu Biblia inasema mwanamke is the help, na wewe ndio kichwa na yeye ni shingo, usisahau ya kwamba hii shingo ndio ina control kichwa. You have to love your wife as Christ loved the church. And then the Bible says that your wife will submit. Wives, submit to your own husbands. There is not going to be any submission kama unachapa bibi yako design kama hii. Hii inaonekana inaweza kuwa ni ngumi. Huyu mama alichapwa ndio hii uso ikae hivi. Hii inawezekana ikuwe ni kofi, alichapwa, aligongwa na kitu. Sasa kuna shida moja ambayo ningependa kuaddress. Unajua kila mtu anasemanga Mungu anapatianga kila mtu grace. Kuna grace ile ambayo inapatianangwa ndani ya familia. Mnaweza kuwa na mtoto ambaye amewasumbua sana, na huyo mtoto akichukuliwa apelekwe anywhere else, hakuna mtu anaweza kaa naye wana. Lakini nyinyi Mungu amewapatia what we call the grace. Mnaweza kudeal na huyo mtoto, mnaweza kukaa naye. Yes, anasumbua, anafanya nini, but you can deal and manage with it.
Kuna pia wanawake na wanaume wako na hizo tabia. Unafikiria mimi nimeendelea kuchapwa makofi katika hii ndoa, nimeendelea kuumizwa, niliolewa nipendwe, nidekezwe, nifurahishwe, but siku hizi ni ngumi, ni kofi, ni kugwarwa, ni teke, ni kila kitu. Nilioa mwanamke ili anifurahishe, comfort, awe ananisaidia, anipikie, anifanyie nini, anizalie watoto, but instead ananichapa makofi, anatumana nichapwe na wanaume wengine, ananiumiza, ananifanya nini? Let me ask us a question. Mbona wewe kama mtu ule ambaye uko ndani ya ndoa unakubali kupitishiwa mambo kama hayo? Yes, I understand kuna grace ya kwamba kuna mtu ambaye atakuwa na grace ya kuenjoy what the husband is putting them through. Kuna mtu ako na grace ya kuenjoy what the wife is subjecting you to. But mtu wangu, I want you to understand this. If somebody ameanza kukuabuse physically, hata kama ni mentally na ama psychologically, hata kama ni spiritually, ukishaona tu ama upatie mtu opportunity ya kukuabuse, especially physically, wewe ni bibi ya mtu na mtu ameanza kukuchapa makofi, mtu ameanza kukuchapa ngumi, na bado anataka umhudumie, wakati wa huduma anachakachaka na wewe, lakini wakati hizo zingine ni makofi, ni mateke, just know, hata kama umepatiwa grace, utakufia hapo mtu wangu. And it's about time uondoke. Ondoka. Sikwambii wewe kwa kama umeolewa divorce your husband. That is not what I'm saying here. Lakini nasema ondoka katika hiyo relationship at least for some time. Ondoka, utafute jinsi na namna ya vile mnaweza kuongeleshwa. Ondoka, uongee na mama yako na baba yako, pastor wako, mtumishi wako, your friend, anybody, do anything, just don't do nothing. Usikae hapo uendelee kupigwa, because I'm telling you, mtu akisha anza hizo tabia za kukupiga, anakupunch, anakukick, anakubite, and you are not doing anything, they will understand that wewe unaweza kuabsorb. You can absorb the beating, the pain, the agony, and they will continue making it harder and harder. This is not going to stop. Hii ndio shida ya kukubali mtu akufanyie tabia mbaya na unyamaze. But if you act upon it immediately, watashtuka, watasema, oops, I didn't think huyu mtu atareact namna hiyo. I didn't think you're going to go and talk to my pastor. Sasa my pastor ameniita, ameanza kuniongelesha. Sikudhani wewe utaenda uongee na that man, that woman. And here I'm not advocating for you to go and start a YouTube channel ama Facebook channel ya kusema vile bwana yako alikuchapa, vile bibi yako alikuchapa. Nah, that's not what I'm saying. I'm saying kuna confidence. Kuna, kama nyinyi ni watu wa kanisa, pastor wenu, kama nyinyi ni leaders, kuna other leaders, kuna familia, kuna kama nyinyi mmefanya harusi, kuna best couple. All these are people that you can speak to. Forget about family na kila mtu, hata watu wa kanisa. You can go to a counselor. Counselor hata kama ni mtu ambaye haujui, go to a counselor. Go to a therapist. Let them talk to you. Let them put you and your husband at the table and talk about the need for you to have a relationship that is non-violent. Relationship ile ambaye you guys are not physical. You're not throwing words at each other. Kwa sababu gani mimi nasema hivi? Watu wameuawa. Kuna wanawake umeenda ukakuta mtu sasa hana macho kwa sababu ya vile alichapwa. Everyday alikuwa ananyamaza. Kuna mwanaume sasa alikuja hapo akawa hata sasa yeye hawezi fanya kitu kingine sababu ya vile uanga natandikwa. So watu wangu,
it is important that soon as mtu ameanzia kukufanyia tabia mbaya, any sort of abuse, hakuna mwanaume anafaa kukuwekelea mkono kwa sababu wewe ni bibi yake. Hakuna mwanamke anafaa kukubite, kukupunch, kukufanya nini kwa sababu wewe ni bibi yake. Iti kwa sababu wewe hauprovide. Iti kwa sababu sasa wewe kwenye haujamnunulia TV kubwa kama ya friend yake Mrs. X. No. Kila mwanaume mapato yake ni tofauti. Kila mwanamke vile anaangalia nyumba yake ni tofauti. You cannot build your relationship based on other people's marriage. That is not marriage. So tafadhali, sisi tungependa kukashifu, kukemea na kuambia watu wale ambaye wana subject wengine ndani ya vita. Domestic violence ni crime. Na ukishikwa utafanyiwa mashtaka, ukishafunguliwa mashtaka utafanyiwa kesi and unaweza kufungwa ama kupigwa a very big fine. Kwa sababu hakuna mtu ambaye mwili yake ni punching bag. No, ni lazima tuheshimiane katika ndoa. Ndoa ni kuiheshimu, ndoa ni kuiombea, ndoa is working on it. Ukiona bibi yako ameanza kufanya tabia zingine ambazo sio mzuri, speak to her. Na kama sio wewe utaongea naye, ita mtu mwingine. Call another person that is a confidant, call a bishop, call a pastor, call a sheikh, ita mtu yoyote. Guys, sit down, be spoken to. But also, if it is not working, it has become very physical and violent, kuliko uwawe ama utolewe macho ama ungolewe meno kadhaa, why don't you first step out of the relationship? Again, here we are not talking about you quickly go and you file for divorce. Step out of the relationship. Saa zingine break is key. Break ndani ya relationship is very important because kuna watu ambaye hawajuangi what they have until they lose it. So watu wangu, if you step out of the relationship for 3 or 4 months, kama wewe ni mama na huna mtoto, just toka, rudi kwenu for some time. Wacha huyu mzee akuja kuchukua kwenu, manake alikutoa huko wakati alikuoa. Unfortunately for those of you that mlikutana tu and you the next day ulikuwa kwa chali, then pia hata wewe utajipanga. Unaona? So if wewe ni the husband and you are the one that is receiving the beating, like in Kenya we have a very good example, but I'm not going to mention. Wanaume kucherazwa, wanachapwa vibaya sana na their wives. If you are from that county, na wewe ni mwanaume na unakuwa subjected to this, ukitoroka usifikirie eti watu watakukemea ama watasema alichapwa na bibi yake mpaka akatoroka. Yes, wacha watu waseme, but wewe run for your life. Move away from there. There's a lot of men that wamekufa kwa sababu wamekatwa. Unajua ni nini naongea kuhusu nikisema wamekatwa? Oh yeah. So run away. Step out of the relationship. Let the person get to know, my goodness, I didn't know how fundamental, how important this individual is until now. Sasa nimefunguka macho. Kumbe huyu mtu huwa ananisaidia namna hii. Without this person, actually I'm struggling. I'm not able to deliver. I'm not able to do things. Step out of the relationship. Patia huyu mtu opportunity ya kuona what you do for them. And then when they miss it for a week, for a month, for 2 months, they will come back to their senses. God has given me the best. I have just been blinded. I have not known. I did not know what God gave me until now. Now that I don't have it, because I'm telling you, ukikaa mbali kidogo, wataweza kuona exactly what they had. Watu wangu, mimi what I'm saying, let me bring in the aspect ya watoto. Watoto kama kuna kitu huwa inawa affect sana, ni DV. Domestic violence ni kitu moja ambaye ni mbaya sana ndani ya watoto. Can you imagine mama kama huyu sasa unamuona na mtoto hapa mdogo? Wewe ukizoea kukaa ndani ya ndoa kama hii na uko na mtoto hapo, huyo mtoto ataendelea tu kukua akijua wanawake ni wa kuchapwa makofi. You can just punch, unaweza kumpunch uso, mng'oe meno, umkata mapua. Yes. Na bado atakaa tu hapo. So wanawake ni watu wa kutandikwa. Unaona? So hii kitu wanga inasumbua watoto because inaanzaga kufanya watoto waanze kufikiria, could it be that mimi ndio shida? Manake mama yangu anakelelesha baba kwa sababu hakuna chakula, na baba yangu anaanza kusema hakuna kazi,
Na sasa nikijaribu kuangalia, tuko watoto watano. Maybe sisi watoto ndio tunafanya mama complain kwa sababu mama hakuna chakula ya kutupikia, na baba ana complain kwa sababu hajapata kazi. Sasa kwa sababu yetu sisi watoto ndio inafanya mama na baba wapigane. Wachani niwaambie, naendeleanga kusema mtoto yoyote ni baraka regardless of how they came. And where God has provided children, God will make provision. It's only that huyo mama na huyo baba hawajaelewa, lakini Mungu akiwapatia watoto atawapatia provision. He's going to make sure that there is provision for those children to be provided. He is going to do that. Ni vile tu hamjakaa chini mkaangalia vizuri mkachunguza, but he does do that. So watu wangu, watoto huwa wanaanza kujilaumu. Watoto huwa wanaanza kusema sisi ndio problem. Kama hatungekuwa hapa hawangekuwa napigana. So we are a mistake. Sisi ndio ndio tumefanya mama angolewe meno. Sisi ndio tumefanya baba sasa ako hospitalini, alishagongwa kichwa, hawezi fanya kwa sababu mama yetu anasema sisi baba yetu haprovide. Listen, watoto huwa wanapitishwa through quite a lot. Watoto wenyewe wakishaanza kuona hizi vita, wanaanzaga wao wenyewe kufikiria vita is the only way out. Sasa utakuta huko nje na watoto wengine, kishida tu kidogo kitokea, kuliko huyo mtoto afikirie vile anaweza kuwatenda, anachapa mwingine ngumi kwa sababu amezoea kuona. Kumbukeni niliwaambia kuona, observation is the best way that watoto wanalearn. Sasa kama mtoto amezoea kuona baba yake akipunch mama yake, amezoea kuona mama yake akichukua mwiko anagonga baba yake kwa kichwa, guess what? Mtoto akikosana na watu huko atakimbilia what is next to her, bang mwingine. The next minute tunakuja kusikia mtoto wako ameua mtoto wa mtu mwingine. Sasa huyo mtoto anaenda juvenile. Si mnaelewa juvenile ni nini? Jela ya watoto. So non-violence works. Hii issue ya kupigana watu vita, hii kitu wanga ina traumatize watoto mpaka kuna wakati mwingine teenagers wanaweza kutoroka nyumbani, they run away from home because of the violence ile ambayo wanaona, wanakimbia. Hii kitu wanga inafanya watoto waanze kukua na tabia zingine ambazo ni mbaya. Vita baina ya mama na baba ndani ya nyumba inaweza kufanya mtoto aanze kuiba, kwa sababu mtoto anafikiria shida ni chakula. So siniende tu kwa supermarket niibe chakula, siniende tu kwa shamba ya mtu niibe chakula nilete ili vita mama na baba waache kupigana. So this can cause a child to ingine, kama ni mtoto msichana wa kike anaanza kusema si hata mimi naweza kuchangia na and what do I have, si mimi naweza kwenda nikutane na mtu anipatie shilingi 100 nifanye vile nataka, hii domestic ili nikuje nisaidie mama yangu aache kuchapwa na baba yangu. Hii kitu inaweza kufanya watoto waanze kufanya anything. Mtu anaweza kuanza kufikiria, mtoto wa vijana aloto anaweza kufikiria nikianza nianze kufanya kuuza vitu hapa na pale, niuze nisaidie watu kuuza hivi madawa hapa nini, sinaweza kuleta pesa ili nisaidie baba yangu na mama yangu waache kupigana. So inaweza kufanya hao watoto waanze kwenda very quick, waanze kufikiria kukua quick kabla hawajafika katika hiyo umri yao. Inaweza kuwa subject kufanya vitu zingine. Uone sasa watoto wengi kwa nafikiria wao watoto naona chokora wako kwa nyumbani. Sasa zingine ni hizo. Mtoto anaona I cannot stand this. Siwezi kutaka kuona baba yangu akipiga mama yangu hivyo. I have to leave this home. Kwa sababu nikikaa hapa mimi na baba yangu tutauana. Na kwa sababu sitaki kuuza baba yangu nisiwekelewe laana, let me just leave home. Wacha nikakue chokora. Baka wasichana si wamejaa kwa street. Nawaambiaga my friend from Nakuru, Mama Street Kids. And by the way, go support her YouTube channel. She's doing wonderful on Facebook. She's doing wonderful also on TikTok. Mama Street Kid. Just Google hapo tu Mama Street utaona. So, hao watoto ukiwaangalia wako na wazazi. Wengine hata utashangaa why huyu mtu anafanya nini kwa street. But hizo mambo zinaweza kuwa, domestic violence inaweza kuwa ni a big contributor ya vitu kama hizo. Na sio hata sana lazima itikue kuna ngumi zinaendelea kama huyu mama hapa. Kunaweza kuwa ni maneno, vile unakelelesha bibi yako, una sauti kubwa unamfokea, vile unadharau mume wako mbele ya watoto wako. All sort of things. Inaweza kuwa sio physical, ikuwe ni psychological, ikuwe ni mental. Wewe unatia mtu wasiwasi, uoga, mpaka inakuwa mwili yake imekuwa baridi, sasa hata hafunction. So watu wangu,
Please tafadhali, kama wewe ni mama ama kama wewe ni baba na unapitia through vita za kinyumbani, vita za kindoa, usikubali. Tafadhali ondoka ndani ya hiyo relationship for some time. Tengeneza njia na namna ya vile mtaongeleshwa wewe na bibi yako ama wewe na bwana yako, ili muweze kuona kama hiyo ndoa inafaa. And you know what guys, watu wengi sana wanasemaga it is till death do us part, but if it was not meant to be, if actually it was not ordained, like vile nilisema pale mbeleni, it will not last, because hata mkijaribu kuongeleshwa utakuta bado kuna shida zinatokea. But anyway, I'm not here to advocate watu wakishaoana mfanye divorce. You can work out and make it work. Saa zingine itabidi kama ulikuwa unapanda 10 ushuke mpaka 7, ndio huyu mwingine naye kama alikuwa 5 ashuke apande 7, mkae hapo. So hata kama kuna kelele mingi mingi, mta understand vile mtaza kuzisolve. Kumbukeni bado ile grace iko. So but what I'm saying, I would rather you be out of the relationship kuliko uwawe. Hakuna mtu akona ruhusa ya kuua mwingine, kwa sababu hakuna mtu alikuumba. Mungu ndiye alikuumba, na ni Mungu mwenyewe ndiye anafaa kukuchukua. Unfortunately kuna vifo zingine zinaweza kuja kama za accident ama magonjwa na nini, but not eti umekaa hapo umechapwa mpaka ukakufa. Hiyo sio ndoa. Hapo hakuna ndoa. I said it my friends. Team safeguarding. Kama wewe uko ndani ya ndoa ambaye unachapwa, unaumizwa, unafanya nini, hapo hakuna ndoa. Hakuna. Ndoa sio kupigwa. Ndoa sio kusurutishwa mambo machafu. Ndoa sio kuwa tortured spiritually, mentally, psychologically, emotionally. No. Hata financially. Ndoa sio namna hiyo. Ndoa ni kupendwa. Ndoa ni kuifanyia kazi. Ndoa ni kukaa pamoja. Ndoa ni kupendana. Ndoa ni kuomba pamoja. Ndoa ni kulea watoto wenyu vizuri. Ndoa ni kusikizana. Ndoa ni kuhumble yourself before God, so that God can be elevated, and then God is going to come ndani awatengeneze. Ndoa si nyinyi wawili mnapanda mlima Kilimanjaro, nyinyi wote wawili mko kule juu kwa Kibo. Unajua Kibo? You know Kilimanjaro is got Kibo and Mawenzi, but Kibo is the highest peak. Nyinyi wote mko huko. Hiyo ndoa haiwezi. Nyinyi wote mko hapo. One person akipanda hapo, mule mwingine ateremke huku chini. Si akuja huku Rombo. Kibo iko huko juu, but Rombo iko huku chini, where the mountain of Kilimanjaro starts to go up. Kwa Rombo. So but nyinyi wote mkipanda haitawezekana. So kama mtu ako high, ule mwingine ako chini, so that you can balance. That is how marriage works. Anyway, this was not supposed to be a marriage seminar. Nilikuwa nataka tu kuongea kuhusu DV. Niseme tafadhali usikae hapo upigwe, uumizwe, uwawe. Usikubali. Hiyo sio ndoa. Haileti shangwe. Kupigwa mangumi na makofi na mateke haileti shangwe ndani ya ndoa. Wala haileti shangwe ndani ya watoto. Sio kulea watoto vizuri na kuangalia na kuwatunza. That is not safeguarding them. Hiyo ni kuwaonesha violence. Hiyo ni kuwaonesha kwamba vita is the only way they can solve things out, and it's not. So watu wangu, I hope tumelearn something na hii video. Na if you have any question, tafadhali send the questions down here. Wacha tuweze kuongeleshana ndani ya text. Kindly, I submit my request for you to subscribe. We are on the road to 20,000 strong safeguarding families ndani ya dunia, ili tuweze kulinda watoto vizuri. Tia comment yako hapa, wacha tusikizane. Ombea familia zile ambazo zinapitia through crisis, na ili huyo mama ama huyo baba afunguke macho, aelewe ya kwamba they are not a punch bag, kwamba yeye ni mtu. Unajua kuna watu wanafikirianga eti mimi sasa nikitoka kwa huyu bwana nitaenda wapi na niko na watoto 3. Sasa mimi nimeshazeeka, kuna mtu mwingine anaweza kunipenda. Kwani wewe ndio Mungu? God has a big range. God has a massive range. He's got a bigger range than a billionaire. Mungu ako na wanaume wengi sana duniani. Mungu ako na wanawake wengi sana duniani, tena warembo kukuliko.
So usifikirie eti kwa sababu sasa wewe unafikiria wewe unajiona eti umezaa uko na watoto watatu, hakuna mwanaume mwingine anakupenda. Utashangaa sana how God has a range of men that can love you and treat you like a princess that you deserve to be treated. Usijidharau mtu wangu, usijidharau. Usifikirie kwa sababu sasa eti huyu mwanamke anakupitishia through much na ushazaa na yeye watoto 4 ama watoto 5. Sasa anakuambia wewe ushazeeka, wewe ni mzee, hakuna mtu anaweza kutaka. Any woman akisikia uko na watoto 4 ama 5 hata kukubali. You'll be surprised. You'll be surprised how God has a lot of women in store that actually maybe wengine hata hawezi pata watoto. They are looking for a man with children to adopt hao watoto na akuwe bibi yako na akupende sana. You'll be surprised. Ama hata wengine ambaye wanaweza kuwa wakuja wako na watoto, yeye ako na watoto na wewe uko na watoto na mzae wengine. God can do all sort of things. So usikubali ukuwe subjected to hizi issue kama hizi. Tafadhali, DV huwa ina affect watoto sana. It does not help. It really does affect the growth and development ya watoto, especially teenagers, and therefore usikubali kuwa subjected. Yes, watu ukeleleshana ndani ya ndoa na nini, hiyo ni kawaida, lakini nasemanga wakati mkitaka keleleshana yani yuko kwa bedroom ama wakati watoto hawaiko, usifanye kelele. But of course also it's also important, this is very healthy, usio mnaficha kila kitu. Sasa zingine ni vizuri kukeleleshana tu kidogo tu mbele ya watoto, but you don't go too far. Kwa sababu gani? Watoto they also need to understand, to learn how to deal with such things. Na kwa hivyo mkisema eti kila kitu mkitaka kukeleshana mnaenda kwa bedroom yenu ama mnafanya wakati watoto hawako, how are your children going to learn how to deal with issues? Saa zingine ni afadhali waone mmedisagree kuagree, ama mmedisagree kabisa, ama mmeagree to disagree. So it's important because it's also a way of how they learn how to deal and tackle with small issues ama issues. So sio kila kitu anga inafichwa watoto. Some of them you do in front of them so that they can learn. Yeah? But this you are targeting positive results. Mnakeleleshana na unajua kwamba hey, okay, hapo tumekeleshana kidogo but watoto wameweza kulearn. Alafu watoto wataona bado vile mtakuja kuongea kuhusu hiyo issue, vile mtaisolve, and they are learning. Kumbukeni watoto wana learn through observation sana. So ni key. Watu wangu ni hayo tu, usisahau kusubscribe. Nawapenda bure. Thank you for praying for Team Safeguarding. Mungu awabless sana, and I'll see you in my next video.